Hi friends, welcome to Augusthi Fashions. உழைப்போம் உயர்வோம். இன்னைக்கு நம்ம ஒரு பிளவுஸோட நெக்லைனில் எப்படி ஒரு மேங்கா டிசைன்ஸ் பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோஸ்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் அடுத்தடுத்த வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும், மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நார்மல் நீடில் யூஸ் பண்ணி ஃபுல்லாக அவுட்லைனிங்க்கு பீட் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம். அவுட்லைனிங் பீட் ஒர்க் கொடுத்தாச்சு. இதுக்கப்புறமா செயின் ஸ்டோன் யூஸ் பண்ணி திரும்ப உள் சைடாக லைனிங் அவுட்லைனிங் கொடுத்துக்கலாம். நம்ம இதுவும் நார்மல் நீடிலே நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம், கம் போட தேவையில்லை. அப்படி கம் போட்டோம் அப்படின்னாலும் திரும்ப நம்ம ஒரு ஸ்டிச்சஸ் கொடுக்கணும் மேலே. அப்போ தான் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும், நமக்கு வராது மேலே. செயின் ஸ்டோன் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு அவுட்லைனிங் பீட் ஒர்க்கும் நான் கொடுத்துருக்கேன். பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் செப்பரேட் இது. இதுக்கப்புறமா உள் சைடு இன்னொரு அவுட்லைனிங்ஸ்க்கு நான் ஒரு நாட் ஸ்டிச் யூஸ் பண்ண போகிறேன். உங்களுக்கு என்ன கலர் யூஸ் பண்ணணுமோ அந்த கலரில் த்ரெட் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் இந்த நாட் ஸ்டிச் யூஸ் பண்ணலாம். இது ஒரு அவுட்லைனிங் மாதிரி வரும். இதே மாதிரி ஃபுல் சைடும் போட்டுக்கலாம். நம்ம நாட் ஸ்டிச் அவுட்லைனிங் கொடுத்துருக்கோம். மேல் சைடு இருந்த கேப்லேயும் அந்த நாட் ஸ்டிச் யூஸ் பண்ணி ஃபில் பண்ணியிருக்கோம். இதுக்கு அடுத்து இதில் ஒரு அவுட்லைனிங் பீட் ஒர்க் கொடுக்கலாம்.
ஸோ உள் சைடு வந்து பீட் ஒர்க்கில் அவுட்லைனிங் கொடுத்தாச்சு. இதுக்கப்புறம் இந்த கேப்பை வந்து ஃபில் பண்ணலாம். இது வந்து ஃபில்லிங் ஸ்டிச் யூஸ் பண்ணுறேன். சாட்டின் ஸ்டிச் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். இது நம்ம ஆரியில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி லோடிங் ஸ்டிச் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது வந்து த்ரெட் யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்குன்னு செப்பரேட்டாக. ஸோ சாட்டின் ஸ்டிச் யூஸ் பண்ணி மேங்கோ டிசைனாக ஃபில் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதுக்கு வந்து நான் ஜஸ்ட் அவுட்லைனிங் மாதிரி கொடுத்துக்கிறேன். பார்டர்ஸ் சிம்பிளாக ஒரு மாங்கா டிசைன் போட்டாச்சு. அப்படியே பார்டரும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதே மாதிரி தான் ஸ்லீவுக்கும் நம்ம ஒரு மாங்கா டிசைன் போட்டுட்டு பார்டர் போட்டுக்கலாம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் அடுத்தடுத்த வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும். மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.